The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Mary Magdalene and the other Mary went away quickly from the tomb, fearful yet overjoyed, and ran to announce the news to his disciples. And behold, Jesus met them on their way and greeted them. They approached, embraced his feet, and did him homage. Then Jesus said to them, "Do not be afraid. Go, tell my brothers to go to Galilee, and there they will see me." While they were going, some of the guard went into the city and told the chief priests all that had happened. The chief priests assembled with the elders and took counsel. Then they gave a large sum of money to the soldiers, telling them, "You are to say, his disciples came by night and stole him while we were asleep. And if this gets to the ears of the governor, we will satisfy him and keep you out of trouble." The soldiers took the money and did as they were instructed. And this story has circulated among the Jews to the present day. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Today we meditate on the meaning of the body of Christ. God, who is pure spirit, the second person, took flesh by the power of the Holy Spirit in the womb of the Blessed Virgin Mary. Upon his fiat, "Let it be done to me according to thy word." So there's no sexual intervention, only pure consent of the Blessed Virgin Mary. And that consent, that yes, made the second person assume a human nature. And of course, we know him as the Christ, the anointed one of the Father, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. He resurrected, and now his body ascended into heaven and seated, meaning given the power, at the right hand of the Father to judge the living and the dead, because he is the person who is competent to make judgment upon human nature, because he himself became man. He understood everything. He experienced pain and betrayal and many more, except sin. And because of that, the power has been given to him to vindicate him, so to say, and to acknowledge his competence, his authority to judge the living and the dead. He will come again to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. So in the Catholic spirituality, we have three forms, one body but three forms of the body of Christ. The physical body, lawas físico. The sacramental body, lawas sacramentado. And the mystical body, lawas místico.
physical, sacramental, mystical body of Christ. One body expressed in three forms. Physical body, wala na diri. Ginporma sa tiyan sang mahal nga Birhen, kagang partisipasyon sang Birhen Maria, very important, hindi ma-disregard. Ginpili siya, gintagna siya from the very beginning, the woman in the creation story and the woman in the revelation, the woman of the Annunciation, the woman at the wedding at Cana, and the woman beneath the cross. So maggamit gani si Jesus ang term nga woman instead of mother, gina-elevate niya kita, ginadala niya kita sa level sang story sang Dios, so to say. Maghambal siya gani nga mother, more of personal level sa iya. Maghambal gali nga woman, Genesis woman, woman in Genesis, woman in Revelation. So, gina-distinguish siya gina. Bisan pa sa mga Bible, dira mabalaan naton. That's why siya nagsiling, nanay, yara ang imo anak, kundi, woman, behold your son. Wala siya naghambal, nanay, ano labot naton sa nadulaan, wala na sila bino, kundi, woman, anong labot naton dira? Wala pa nag-abot tiyempo ko. Woman, kung piliton mo gid ako, nga maghimo ako milagro, mas start ng akong suffering. Kay mabalaan na nila nga Dios ako. Kay kung tawo ako, pag gusto sila, mahambalon nila ako nga buangit ako, basta tawo, sa level sang tao. Pero once nga himo ako miracle, nga ang tubig mahimo nga bino, they will know my power. Kag mag-start ng akong hour, kay kontrahon na ako sang damo nga tao. My hour has not yet come. Of course, wala namilit si Mother Mary. Siling niya sa mga salugoon. Okay, basta himua lang ninyong gusto ya. Ginporma ya si Jesus sa iya tiyan. Kagining physical body nangin oblation sa cross. Wala kita didto, pero ginpasa-pasa kay gin-establish siya ang church para mag-preserve sining narrative, kag mag-contain sining narrative, kag mag-pass on sining narrative to the next generation and next generations until He comes again. Kagining lawas, makita sa cross, scarred. That's why ginsunod sang panulay ang lawas ni Kristo. I think si Saint Therese of the Child Jesus, I don't know. Check lang ninyo. Tapos nagpagwapo man, kahit si Jesus siya mong, pero hambal ni Santa Teresa, niya hindi ikaw, fake ikaw nga Jesus. Niya paano mabalaan nga fake ako? Niya wala ka sang wounds. Wala ka inagyan, wala ka scar. Ang akon iya ginapatihan nga Jesus, wounded. Kag may sign sang scar of love and suffering. Kag iya lawas ginlansang sa krus. Kaangay sang kordero nga ginihaw. Agud ang dugo iwisik sa tao. Pero subong hindi na kordero nga animal, kundi kordero na precious one of God, unblemished, perfect offering for the forgiveness of sins by the shedding of His blood. And so on and so forth. Kagamo nang gin-recall naton, kagin-celebrate naton sang Holy Week. Antes siya
mapatay. Nagtukod siya sang iya o ginbilin niya iya lawas sakramentado. Maghamba kita lawas sakramentado, lawas nga pareho gid sang lawas fisiko, pero natabunan gintago sa hostyas. May mga realidad nga sa sulod ya reality pero gintago lang. That's why ginatawag na sakramentado. May tago siya. Hindi siya ang iya nga taste, hindi flesh itself, kundi bread. Ang iya forma, hindi flesh itself, kundi bread. Kay may veil siya. May tabon siya. Sakramentado. That's why Jesus sakramentado. Ginoo kag Dios ko, yara kagid nga tuod, sabayhon nalipdan, sang tinapay nga kubos. Jesus, puy iining dughan, tugtog nga mapatay ako. Then we express our faith. Saint Thomas has faith. Ginoo kag Dios ko, Ginoo kag Dios ko. O Santo Sakramento, Jesus nga sa altar. Kanami sina, dayawon sa ulugon, ikaw higugmaon, ikaw higugmaon. Sakramentado. That's why mga Katoliko nagaluhod, kay amo ng lawas ni Kristo, pero nalipdan. Nami ang masan, nalipdan. Kaangay sang adlaw gasiga, pero nalipdan sang clouds. Pero it does not mean nga wala sang adlaw sa likod. Ang may mga pagtuo, amo lang makakita sina. Kaysa sinang atubangan sang sakramentado nga lawas, it's not the vision. Because vision will fail to see the presence of God. Hindi gani taktus, visos, taktus, hindi gani. Sa tubangan sining sakramentado, ang mabilin lang is auditos. Meaning, ang mabatian mo. Hindi mo siya makita, pero mabatian mo siya. Faith comes by seeing? No. Faith comes by hearing. So, ini ang akon hinigugma nga anak. Nalipay kita ko sa iya. Ang pulong sang Diyos. Wala mo makita ang Diyos, pero may pulong siya, batian mo. That's why naga-fail ang aton visus, taktus. Ang mabilin lang sa benediction is auditus. Nagatuo ako, hindi tungod nakita ako. Nagatuo ako kay tungod siling niya. Kanami sina, nagatuo ako. Why? Tungod siling niya. Lawas sakramentado. Ginabutang sa parokya. In fact, may simbahan tungod may lawas sakramentado. Amo ning lugar. Amo niyang tent sang Dios sa tunga sang kabuhi sang tawo. Kadto ka sa iban nga simbahan, nga iban nga reliyon, wala sang lawas sakramentado. Sa Katoliko ka lang. Tungod sa pagtukod niya sang lawas sakramentado, gintukod niyang pagkapari. Kag ang pagkapari, therefore, guardia, assurance, container, dispenser, sining lawas sakramentado. That's why ang pari, manugbantay sinang sagrado nga lawas. Himuon niyang tanan para may matahum ang worship. Ang lugar, himuon niya tanan para ma-instruct ang tao sa pagtahod, mag-genuflect, magsuksok sa eksakto nga bayo, magkanta sa eksakto nga kalantahon. Kag hindi niya pagpabayaan nga ma-desecrate ang lugar,
Kay amo ining lugar sa diin ginatago, kaginabaton, ang lawas, tudtuod nga lawas, substantially, pero nalipdan sang tinapay nga kubos. Kagamo nang ginabaton sang mga binunyagan. Ang wala na bunyagan, Katoliko, hindi makabaton sina. Kay inang tinapay sa mga angheles, kag tinapay sa mga nabunyagan. Ikatatlo nga lawas ni Kristo, lawas mistiko. Kagamoy ning ginatawag naton simbahan. Ang simbahan namong mistiko niya nga lawas, siyang ulo, kita iya mga katapo, ang aton kalag amo ang Espiritu Santo. That's why tungod ang simbahan Katoliko among lawas mistiko nga makita sang kontra diri sa kalibutan, preparar kamo kung katapo kamo sinang lawas ni Kristo, kay kamo gid ang punching bag, kamo gid kontrahon, kamo atakihon, kamo sumbagon, so to say. Kay di nila masumbag si Kristo, kay dito na siya sa langit. Sino sumbagon niya? Kundi lawas mistiko. That's why ang church nagasuffer. Tungod ang iya ulo nga si Kristo nagsuffer. The world will hate you because of me. Ang bal ni Jesus. The world will not hate you because of you. The world will hate you because of me. That's why kontra nilang simbahan Katoliko, kay kontra nila si Kristo. Kagang simbahan Katoliko, mistiko, lawas ni Kristo, punching bag. Kagunano ang ginagyan ni Kristo sa iya lawas, amuman ang agyan sang iya lawas mistiko. Kung may crucifixion, matabo. Pero ining lawas mistiko was conceived in the heart of Mary. Kaangay ang lawas fisiko was conceived in the womb of the Blessed Virgin Mary, in the incarnation. Ang lawas mistiko ginconceive ni Mary when Jesus said, hanging on the cross, "Woman, here is your son." Meaning, babayi, mabata kaliwat. Kagang bata nga ina, lawas ko na mistiko. Son, behold your mother. That's why Mary is the mother of the Son of God, physical. But she is also the mother of the church, because the church is the body of Christ, mistiko. Amo ina ang paghanop naton. Kag si Mary is the Ark of the Covenant. Talaguan sang lawas sakramentado. That's why ang ark ka ina, ang tabernakulo, ginatawag si Mary nga tabernakulo. Kay dira ginatago, ginabutang ang sobrang hostias for our adoration and for the sick. Kagang lawas ni Mary is tabernakulo. Siling nila din atong Ark of Covenant sa Old Testament. Siling nila nagsaka na sa langit, assumed into heaven. Kag magabalik ina kumanaog liwat si Kristo. Lastly, brothers and sisters, simbahon naton ang lawas ni Kristo. Fisiko, bisan sa representation. Batunon naton kag kalawaton naton ang lawas sakramentado, pagkaon espirituhanon. Ibutang sa simbahan, bantayan, tahuron, dalon ng tao mag-worship, may benediction, dira ang grasya.
kag pabakuron naton kag magsuporta kita sa lawas mistiko nga among simbahan sa ngaton Ginoong Hesukristo. Kung wala si Kristo, wala kahulugan ng simbahan. Kag ang simbahan hindi mabulag kay Kristo. Hindi ka establish ang simbahan asosasyon wala Kristo. Kay fake ina nga simbahan. Ang tudtod nga simbahan lawas ni Kristo, kamot ni Kristo, baba ni Kristo, heart ni Kristo, witnesses ni Kristo. That's why ang simbahan is the body of Christ to help the poor, to serve the poor, to build hospitals, to build schools, to produce scientists, Catholic, to produce Catholic doctors. Kaysa sini nga lawas mistiko nga mong simbahan, dira ang paggamit instrumento ni Kristo to bring more people to worship Him. Kag ang soul sining simbahan, tungod may soul siya. Kaya ang lawas nga wala soul, bangkay. Dapat ang lawas may soul, kag presente ang soul. Anima Christi. Soul of Christ, sanctify me. Kag kun ano, kag ang soul ni Christ is no less than the Holy Spirit. And what enlivens the church, strengthens the church, encourages the church is the Holy Spirit. Ang Holy Spirit naghimo sang lawas ni Kristo sa womb sang Blessed Virgin Mary. Ang Holy Spirit nag-strengthen sang church sa heart sang aton mahal nga Iloy. Magabalik si Kristo fisiko as judge of the living and the dead. Kagkaangay sa iya pagbalik, may partisipasyon ang mahal nga Iloy, the mother of Advent. Kay kundiin si Kristo didtong Iloy, and usually ang Iloy, Advent, antes mag-abot ang anak, nagapreparar ang Iloy. That's why sa second Advent, meaning sa second coming of Christ, expect na si Blessed Virgin Mary will be sent first to prepare her children, remind them, warn them, encourage them to welcome His Son and our Lord. Sa aton spirituality, you want to get closer to Christ, go to Mary, because she will prepare your soul to receive Christ. That's her role, and very important role, not only in history, but in our spirituality. So you want to go to Jesus? Through Mary. To Jesus through Mary. Because she is the mother of God and mother of the body of Christ, the church. Amen. Father, by this Easter mystery, you touch our lives with the healing power of your love. You have given us the freedom of the children of God. May we who now celebrate your gift find joy in it forever in heaven. Through Christ our Lord. Amen.